So, kita akan continue dengan partial derivative, by which kita dah tengok sebelum ni how you are going to find the partial derivative of a function, and then so kita dah tengok the definition of partial derivative, by which it is a process of differentiating a function of several variables with respect to one of its variable while keeping the other variables fixed. Okay. Then we have take a look into the notation, and we have tried this exercise. Exercise ni dah belum This one. Dah buat ke belum? Dah kan? Tengok ni. Okay, this exercise. Dah kan? Total differential belum This one done, is it? Sampai mana kita hari tu? Belum. Total differential belum. Total differential belum. Yang ni practice example ni rasa macam kita sempat buat sikit je kan? Nombor 1 je. Oh, yang aku tanya ni jawab dia. A je. A je, B sebelum. Buat A. Okay, cuba buat soalan B. So why don't you try soalan B? Given the following function, for B you have fxy equal to x ln y plus exponential x sine of y. So how you are going to find the derivative of this function? Okay, the partial derivative. We want to find fxx, differentiate with respect to x, fxy, fyy, fyz, fxyz. So how we are going to solve this one? Cuba buat yang B. Dan saya nak transfer ke iPad. So partial derivative, let's continue with this one. Okay. So exercise A kita dah buat slideshow from current. Okay. Dia tulis padam. Okay, soalan B. Soalan B, you have fxy equal to x ln y plus exponential x sine y. Okay,
So macam mana kita nak dapatkan this one fxx, partial derivative with respect to x, partial derivative with respect to xy, y dan juga yx. This one you have saya cari the solution. X ln y. Okay, fx partial derivative with respect to x, bezakan terhadap x. Kalau tak tahu, awak ambil satu-satu. Jadikan u equal to x and your v equal to ln y. And this one you may take your u equal to exponential x, your v equal to sine y. Okay, so you are going to find v prime with respect to x will be 0, u prime with respect to x will be exponential of x. So v prime with respect to x sama dengan kosong, u prime with respect to x equal to 1. Then kita akan darab silang. Okay, so yang ini darab yang ini darab yang ini, this one multiply with this one. So partial derivative with respect to x akan sama dengan ln y, okay, tambah u darab ni exponential x sin y. Dapat Yang lain? Oi, dapat tak? Senyap je tak dengar tak? Okay, Dapat. Okay. So then bezakan lagi terhadap x, fx. So tengok yang ada term x sahaja. That is, ambil u awak sama dengan exponential x, v awak equal to sin y. Yang ini bezakan terhadap x, it will become 0. Okay. So u sama dengan exponential x, u prime x equal to exponential x, v equal to sin y, v prime x equal to 0. So darab silang. The answer will be exponential x sin y. So dapat That is your fxx. Then dapatkan fxy. That mean daripada equation ni, okay, dapatkan your u equal to exponential x, u prime x equal to 0, u prime y. Okay. U prime y will be equal to 0. V equal to sin y. V prime y. Bezakan sin akan dapat cos. Okay. Cos y. So darab silang akan dapat dia akan sama dengan exponential x cos y. Okay. That one if you find the derivative with respect to fxy. Doktor, kenapa ln y hilang? Kenapa ln y apa? Ln y tak turun ke? Tak, sebab itu saya salah tengok. Okay, betul. This one exponential x sin y. Awak dapat partial derivative with respect to x equal to ln y plus exponential x sin y. So from here we want to find the second derivative with respect to y. So ln y kena bezakan in this case. So it will become 1 per y plus
exponential x cos y. Okay. For this term, kita akan tengok yang ini. For the term exponential x sin y. Thank you tadi. Siapa yang bagi tahu? Okay. Subas. Okay, thank you. So those who have finished, cuba dapatkan FYY. FYX, FXY. Okay, boleh. Okay, FXYZ tadi. So x ln y plus exponential x sin y. So from here, we want to find fy and then fyy. Bezakan terhadap y. So bezakan terhadap y for this one. Kita tengok with respect to y pula. Okay. So u untuk first term. Kalau tak tahu buat satu-satu. U sama dengan x u prime y equal to 0. V equal to ln y v prime y. 1 over y. Then darab silang. Okay. So daripada sini u sama dengan the second term, you are going to have this one. U sama dengan exponential x. U prime y equal to 0. V equal to sin y. V prime y equal to cos y. So darab silang. So akan dapat jawapan dia x over y. Okay. X over y plus exponential x cos y. Okay, dapat Yang lain? Okay. So daripada sini dapatkan partial derivative with respect to y. Kalau tak tahu buat satu-satu. Pecahkan. Will be much better and safer to be like that. Dan so FYY daripada sini, okay, from here awak ada U equal to X, V equal to Y, U prime Y equal to 0, V prime Y equal to kosong. So yang ini akan jadi quotient rule, V U prime
tambah UV prime. Okay. So awak akan gunakan the derivative rule, quotient rule. Doktor, Ah. itu kita ambil Y ke ataupun ambil 1 per Y? Oh tak, kita ambil Y. Dia kan ni, ini U, ini V. Oh, quotient eh. Quotient rule. So dia akan jadi quotient rule yang mana? V U prime tolak U V prime bahagi dengan V squared. Okay. So awak akan dapat V U prime, V darabkan dengan U prime kosong, U darabkan dengan V prime kosong. Oh ini bukan kosong, ni satu. Bezakan terhadap Y. This one is 1. Okay. Tolak dengan X divide by V kuasa 2, Y kuasa 2. So daripada sini, okay. Untuk the second term, sama juga U awak akan sama dengan exponential X, U prime X equal to U prime Y, kosong. V sama dengan cos Y, V prime Y equal to negative sin Y. Okay. Negative sin Y. So, U V prime plus V U prime. So, yang ini akan dapat, dia punya hasil dia adalah negative X over Y squared tolak exponential X sin Y. Dapat So Fy tadi kita partial derivative dapat X over Y plus exponential X cos Y. So cuba dapatkan Fyx. Okay. Partial derivative with respect to X pula. U equal to X, V equal to Y. So U prime X 1, V prime X kosong. And for this one, your U equal to exponential X, U prime X, V equal to cos Y, V prime X will be 0. So Fyx. Yang ini darabkan dengan yang ini. VU prime Y tolak kosong per dengan Y kuasa 2. Y over Y squared. 1 per Y. So it will become 1 over Y plus exponential X cos Y. That is partial derivative with respect to Y and X. Nampak Tahu soalan B. Dan soalan so far. It seems like semua done.
So cuba buat soalan C pula. So soalan C, sini dah senang. C question adalah XY. Okay, fxy equal to xy plus exponential y over y squared plus 1. Okay. Xy exponential y squared. Okay, so kita nak dapatkan partial derivative with respect to x and y. So partial derivative with respect to x. Okay, so bezakan uxy, this one. Kalau tak tahu buat satu-satu that is much safer. U equal to x, u prime x equal to 1. V equal to y, v prime x equal to 0. Then the second term you have, then darat silang. Okay. So the second term you have terhadap y. So second term tu terus become kosong. You don't need to do anything because it's all with respect to y. So delta f over delta x you get y. Okay. Then dapatkan kalau fxy akan jadi 1. Fxx akan jadi kosong. Then bezakan pula fy. So u sama dengan x, u prime y kosong, v equal to y, v prime y 1. Okay, darab silang. Then awak ada lagi satu u equal to exponential y, u prime y will be the same term, y squared plus 1, v prime y equal to 2 y. So v u prime minus u v prime over v squared. Dua y exponential y v u prime. Okay. V u prime exponential y squared plus 1 minus exponential y 2y divided by v squared y squared plus 1 kuasa 2. Dapat Fy. So Fy akan sama dengan the first term will become X tambah all that kind of term. Exponential Y multiply with Y squared plus 1 tolak 2Y exponential Y over Y squared plus 1 kuasa 2. Okay. So Fyx akan sama dengan 1. Fyy dia akan jadi complicated sikit. Dapat So dia sama juga. This one is actually f partial derivative, dia akan dapat x tambah exponential y kuasa 2 tambah 1 tolak 2y per y squared plus 1 kuasa 2. So kita nak dapatkan fyy. From here we want to find fyy. The x term akan jadi kosong directly. Then awak akan ada u and v. Okay, kalau nak buat benda alah ni susah kan?
Kena buat satu persatu atau boleh jugalah terus buat. Okay. U awak akan sama dengan exponential y, y squared plus 1 tolak 2y. V akan sama dengan y squared plus 1 kuasa 2. V prime y akan sama dengan 2, y squared plus 1 darab 2, y. Yang ini simple. 4y, y squared plus 1. So nak dapatkan u prime y. Yang itu yang agak complicated. So awak boleh jadikan yang ini u term juga, yang ini v term juga. So u equal to exponential y, u prime y exponential y. V equal to y squared plus 1 tolak 2y. V prime y equal to 2y tolak 2. So from here, u prime y. Take the cross multiplication, you are going to have exponential y, 2y minus 2 plus exponential y, y squared plus 1 minus 2y. Okay. Then ambil v u prime tolak u v prime over v kuasa 2. Cuba buat. Jauh. Dapat jawapan apa? Panjang ni tapi jawapan akhir dia. Okey, yang ini sebenarnya boleh disimplify. So we want to simplify. You are going to have 2y exponential y tolak 2 exponential y plus exponential y squared exponential y plus exponential y tolak 2y exponential y. Okay. So yang ini boleh dihapuskan. So dia akan tinggal yang ini pula boleh difaktorkan. 2 exponential y, okey, 2 exponential y ni hapuskan jadi negative exponential y plus y squared exponential y. So dapat that is exponential y. Kita boleh keluarkan exponential y, y squared tolak 1. So yang ini u prime ni sebenarnya sama dengan exponential y, y squared tolak 1. U prime y. So darab silang yang ini. Ada yang dapat tak apa jawapan akhir? Darab silang, you are going to have, it will become v u prime, okay, exponential y, y squared tolak 1 darab y squared tambah 1 kuasa 2. Tolak dengan uv prime, mak I. Tolak dengan 4y, y squared plus 1, exponential y, y squared tambah 1 tolak 2y. Bahagikan dengan y squared plus 1 kuasa 4. So dapat Itu FYY. This is your FYY. Boleh simplify for that term. Kalau awak simplify, tak adalah simple sangat tapi still panjang jugalah. FYY, you are going to have exponential y, y squared minus 1, y squared plus 1 tolak 4y exponential y. Yang ini adalah y squared tambah 1 tolak 2y dibahagikan dengan y squared tambah 1 kuasa 3.
atas tu kita boleh ni. Ini darab darab dekat atas tu. Atau tinggalkan jawapan macam ni je pun should be fine. Cik dapat tak? Dapat. Oi, panjang je, cepat je jawapan. Dan so dah dapat So tu soalan C. Yang dah boleh cuba soalan D. Kalau dah, angkat tangan, angkat tunjuk tanda bagus beramai-ramai. Okay, done. So, tengok soalan D. Kita ada, macam nak hujan lagi ni. Okay. Question D. F X Y equal to ln 2X tambah 2Y. So, cuba settlekan. 2X tambah 3Y. So that is the third question. So how we are going to solve this one? Okay. So nak dapatkan pembezaan terhadap X. We want to find partial derivative with respect to X. Bezakan ln function, you akan dapat dia punya semua yang dekat dalam tu. 1/2X tambah 3Y. Dan bezakan term X. Bezakan 2X tambah 3Y. 3Y itu akan jadi kosong. 2X will become 2.
So you are going to have 2 over 2x tambah 3y. So this is partial derivative with respect to x. And if you find partial derivative with respect to y, you are going to have the same thing, 1 per 2x tambah 3y. Y tu akan jadi 3. So 3 per 2x tambah 3y. Okay. So dapat So that is partial derivative with respect to x dan juga y. So daripada sini cuba bezakan terhadap fxx dan juga fxy. From there, cuba dapatkan dia punya partial derivative. So from here, cuba dapatkan fxx. So kalau tak tahu tak apa, awak buat je satu persatu. U sama dengan 2, U prime X equal to 0, V equal to 2X plus 3Y, V prime X akan sama dengan 2. So, darab sidang. V U prime, V U prime equal to 0, tolak U V prime, tolak 4, bahagi V kuasa 2. 2X tambah 3Y kuasa 2. So akan dapat fxx will be equal to negatif 4. Okay. Negatif 4 per 2x tambah 3y kuasa 2. Okay. Fy sama dengan 3 per 2x tambah 3y. So, fxy. Apa pula fxy? Okay. So, from here sama je. Take your u sama dengan 2. U prime y equal to 0. V sama dengan 2x tambah 3y. V prime y sama dengan 3. Okay. So daripada sini dapat V U prime tolak U V prime over V squared. So dapatlah fxy adalah negatif 6 per 2x tambah 3y kuasa 2. Okay. That is fxx dan juga fxy. Fxy gila. Then this one nak dapatkan fyx. U equal to 3. U V sama dengan 2x tambah 3y. U prime x sama dengan 0. V prime x equal to 2. So fyx akan sama dengan 6. Okay. V U prime negatif 6 per 2x tambah 3y kuasa 2. That is okay. Fyx akan sama dengan negatif 6 per 2x tambah 3y kuasa 2. Fyy lagi satu.
FYY. So the same lah. From here kita nak dapatkan FYY. By which your U equal to 3, U prime Y equal to 0, V equal to 2X plus 3Y, V prime Y equal to 3. So you are going to have this one akan sama dengan negatif 9 over 2X plus 3Y squared. Cepat eh? Oh, dapat tak? Okay, dapat. Done lah. So yang dah, cuba buat soalan E. Soalan E awak ada F, X, Y and Z equal to Z squared exponential of 5X sin 2Y. Okay. So yang ini boleh buat direct je sebenarnya. Sebab awak boleh bezakan direct kepada satu-satu variable. So fx bezakan terhadap x dapat 5 exponential 5x. Yang term lain-lain tu terus jadi kosong. Okay. Sekejap, bezakan terhadap x. Fx, y, z. So kita anggap yang lain-lain tu sebagai constant. So bezakan terhadap x juga akan dapat 5 exponential 5z, 5x, z squared sin 2y. Okay. So the other terms kita akan assume as a constant. Then bezakan terhadap y akan dapat 2 cos 2y. Okay. Didarabkan dengan z squared exponential 5x. Kita akan anggap the other variable, we will assume the other variable as a constant. That's the reason why for getting the partial derivative with respect to y, kita hanya bezakan the equation yang ada sebutan y. Okay. So from here we want to find partial derivative with respect to z. So you have the term of z squared over there. So for this one, it will become 2z exponential 5x sin 2y. Okay, salin balik because we will assume that one is a constant. So samalah the next one. Yang ini fxx akan sama dengan 25 exponential 5x z squared sin 2y. Okay. fxy for this term akan sama dengan 2 cos 2y. Okay. 2 cos 2y darabkan dengan 5 exponential 5x z kuasa 2.
So that is your fxy. So dapat or it will become 10 cos 2y exponential 5x z squared. That is fxy. So from here, if you want to find fyy, bezakan 2 cos 2y terhadap y. So fyy dapat apa? If you do partial derivative with respect to this one. Bezakan 2 cos 2y. Akan dapat negatif 4. Bezakan cos 2y, you are going to have negatif 2 sin 2y. So akan dapat negatif 4 sin 2y. Okay. Darab z squared exponential 5x. This is fyy. Okay. But if you want to find fyx, akan dapat 5 kali 2 10 exponential 5x z squared cos 2y. Okay. That is fyx. So, dapat kita dah cari fxx, fxy, fyy, fyx. Then soalan suruh cari fyy, fyx 1, 2, 3, 4 fxyz. Okay. fxy awak equal to 10 cos 2y exponential 5x z squared. fxyz. So all the other term 10 cos 2y exponential 5x ni salin je. Z yang kita bezakan. Darabkan dengan 2 z. So dapat 20 cos 2y z exponential 5x. So itu adalah fxyz. So dapat Okay, dapat. So ni soalan mana ni? Ni soalan E. Cuba buat soalan F. X cube cos YZ. So soalan F F X Y Z akan sama dengan X cube cos Y Z. Try solve for that one. What you are going to have for that particular function.
Dah jelas yang ni. Those who have finished, try soalan F. Dapatkan fx, fy, fz. Then fxx, fyy, fyx dan juga fxyz. Okay. So from this one sama juga. Bezakan terhadap x akan dapat 3x squared cos yz. Okay. Fy. Bezakan terhadap y. Akan dapat negatif x cube sin yz. X cube tu salin saja. Awak bezakan. Okay, x cube ni salin je. Bezakan cos yz tu dapat negatif y sin yz. So this one equal to dia tak ada negatif y, negatif sin yz only. Negatif sin yz. So it will become negative x cube sin yz. That is fy. Okay. Then fz. Sama juga. X cube salin je. This one akan jadi negative sin yz as well. Madam, So, kan kalau differentiate yang untuk y tu, cos yz tu, z bukan constant Bukan keluar dia jadi negatif z sekejap negative sin yz. Z constant. Sin cos 2x. Betul. Kita akan assume dia sebagai constant. Sin 2y. So Z akan keluar. Betul lah. Yang lain dapat Sekejap, betul ke constant? Assume constant. Cos yz. Betul lah, betul. Dia akan keluar as a constant. Negative x cube, kita akan assume z sebagai constant. Cos y darab z. So cos y darab z tu kita akan assume sebagai constant. So you akan dapat negative z sin y. Okay. So dia akan jadi negative x cube z sin y. X cube z sin yz. Okay. So the same goes for z. Dia akan dapat negative y. Okay, negative y sin yz. So you are going to have this answer equal to negative x cube y sin yz. Okay. So dapat ada soalan tak lagi so far? Thank you tadi siapa yang beritahu. So bezakan terhadap all of this one terhadap apa nama dia? Terhadap fxx. Kalau yang ini fxx akan jadi 6x cos yz. Okay. Then fxy dia akan jadi 3x squared. Yang itu akan jadi negatif z sin yz. Okay. fxy. Then the same goes untuk yang ini.
FYY akan sama dengan negatif X cube Z tu salin je sebab kita anggap dia sebagai constant. And then sin YZ tu akan jadi, bezakan sin dia akan dapat cos Z. Okay. FYY. Okay. So akan dapat Z cos YZ. Okay. That is FYY. So kalau FYX dia akan jadi 3x squared negatif Z sin YZ. So dapat Then FXY Z. FXYZ tu panjang sikit. So from here your FXY kita dah dapat FXY sama dengan negatif 3x squared Z sin YZ. So kalau tak tahu tak apa, kita buat satu persatu. U equal to negatif 3x squared Z. U prime Z sama dengan negatif 3x squared. Okay. V equal to sin YZ. V prime Z akan sama dengan Y cos YZ. Okay. So dapat Y cos YZ. So darabkan dengan darab silang. So you are going to have the answer equal to negatif 3x squared YZ cos YZ tolak 3x squared sin YZ. So dapat FXY. Okay. FXYZ. Dan X delta Y delta Z. Dan okay. So those who have finished, tengok soalan dia lagi. Okay. So those who have finished, boleh try the last one. The last one, soalan E, yang ini ada FXY saja. Boleh salin dulu sampai nak salin ni. Sejam dah, cepatnya masa berlalu.
Dah nah. Kalau dah angkat tanda bagus. Beramai-ramai. Okay, ramai dan. Cuba buat the last one. Okay. So soalan the last one. This one direct question. Soalan G. Fxy okay, sama dengan y squared tambah x squared over x minus y. Minggu ni minggu keempat awak punya study week. Awak punya study ni. Awak punya perkuliahan. Ya. Okay. Okay. So from here, terus ambil u sama dengan y squared plus x squared. Okay, u prime x akan sama dengan apa nama dia 2x. Okay. V equal to x minus y. V prime y akan sama dengan negatif 1. Okay. My head is not in here. That's the reason why I keep on doing mistake. V prime x equal to 1. Okay. So from here kita nak dapatkan fx akan sama dengan v u prime x 2x darab x tolak y tolak dengan y squared tambah x squared over b kuasa 2. X minus y kuasa 2. Okay. This y 2 x squared tolak 2 xy minus y squared minus x squared over x minus y squared. So it will become x squared tolak 2 xy tolak y squared over x minus y squared. That is partial derivative with respect to x. Then partial derivative with respect to y, fy. So the same goes for this one. U equal to y squared plus x squared. U prime y equal to 2y. V equal to x minus y. V prime y equal to negative 1. Okay. So from here, we want to take VU prime. 2y darab x minus y. VU prime tolak dengan U V prime tambah dengan y squared plus x squared over V kuasa 2. V kuasa 2 is x minus y kuasa 2. So sama juga 2yx tolak 2y kuasa 2 tambah y kuasa 2 tambah x kuasa 2 over x tolak y kuasa 2. So from here dapat 2yx tolak y squared plus x squared over x minus y squared. Okay. So this is the answer for Fy. X minus y squared. Okay. So from here, U akan sama dengan x squared tolak 2xy tolak y squared. U prime x equal to 2x tolak bezakan this one tolak 2y tolak 2y. Okay. And your V is x minus y squared. V prime x equal to 2x minus y to the power of 1.
Panjangnya. Fxx akan sama dengan 2x tolak 2y multiply with x minus y squared minus uv prime 2 darab x tolak y x squared minus 2xy minus y squared over v kuasa 2x tolak y kuasa 4. Bolehlah simplify sikit. Saya malas nak simplify. So, tulis je macam tu. Okay, dapat Boleh x tolak y tu boleh matikan, tinggalkan kuasa 3 dekat dia punya bawah. Then daripada fy awak ni pula, kita nak dapatkan fyy. Okay. Fyy. So taking your u equal to 2yx minus y squared plus x squared. U prime y. Okay. U prime y equal to 2x tolak 2y. And v equal to x minus y squared v prime y 2x tolak y kuasa negatif 1. Okay. Fyy. Okay. So vu prime, this one, x tolak y squared darab 2x tolak 2y tambah dengan 2 darab x minus y 2yx minus y squared plus x squared over x minus y kuasa 4. So dapat That is your fyy. Dapatkan fxy. From here, find your fxy. The last one. So, fxy akan sama dengan negatif x tolak y squared darab negatif 2x tolak 2y tambah dengan 2 x minus y x squared minus 2xy minus y squared over x minus y to the power of 4. Okay, dapat over x minus y kuasa 4. Okay, dapat. Itu semua untuk partial derivative. Doktor, Yup.
Kenapa tengah-tengah tu jadi positif bukan negatif? Sebab ni yang ini, this one is negatif 2 X tolak Y. So tolak dengan negatif 2. That's the reason why it become tambah. Thank you. Okay. So kita lihat kejap yang nak buat, tengah buat 10, 21. Kita sambung balik dengan total differential. Nak pergi toilet, pergi toilet.
Okay then. Hui. Orang tak tahu. Dah. Okay. Kita continue with total differential. Total differential. Dek! Adik! So, take a look at the total differential. What does it mean by total differential? Okay. So, total differential, let's say you have a function of p that is surface of z equal to fxy. Okay. If they have change of x and y, then there will be the change in z. Because derivative is about, apa nama dia? Perubahan. Okay. The change in the function that affects the other variable. Okay, so from here kita akan dapat p is a function of xy and it's located at the surface of the function f. So from here, any change of x and y will have the changes in z because z is also a function that is depend on the value of x and y. The variable with respect to the z function is x and y. The same goes for p. That is why any changes in p will have the effects on the changes of z. So from here, this change in z is called the total differential of f. So by definition, let's say we have z equal to function of fxy. Okay, then f partial derivative, this is partial derivative, okay, fx and partial derivative fy is exists, okay. So delta x and also delta y denotes the change in the value of x and y respectively. So katakan delta x, x changes daripada 2 kepada 2.01. So delta x equal to 0.01. The changes, even a slight changes in x, so we will have to record the change dalam delta x. Okay, so the change in the value of x and y respectively, then the corresponding change of z, delta z, it will be called the total differential of f. In calculating the total differential of z, the corresponding change of z, we will denote delta z equal to fx delta x plus fy delta y. Okay. So this is the, what we call it, the total differential. Okay. Perubahan dalam xy yang akan effect, that will give impact on the changes in z. So that is why the equation will be find the partial derivative with respect to x and then how much the changes delta x plus the partial derivative with respect to y and the amount of changes in y, delta y. So we will have the total changes in z because p is a function that located at the surface of the function of z. Okay. So dapat So from here, let's say kita nak tengok this example. Let z equal to function of xy and it is given by 3x squared y minus y squared. So use partial derivative to estimate the change delta z in the value of xy if the changes is from 1 to 1.02 for x and then the changes in y from 2 kepada 1.27. So your x and y, dia punya original value is 1, 2. Then dia berubah menjadi 1.02 dan juga 1.97. So we want to find delta z berapa? So we have the equation delta z equal to fx delta x plus
Fy delta Y. Okay. So, equation yang dia bagi, the given equation in here, you are going to have fxy sama dengan 3x squared y minus y squared. So, bezakan partial derivative with respect to x akan dapat 6x. Partial derivative with respect to y akan dapat 3x squared minus 2y. Dapat eh? Okay, 6xy, this one. So, delta x, perubahan dalam x dia berubah daripada 1 ke 1.02. Okay. And the changes in y is 1.97 tolak 2.0. Negatif 0.03. Okay. The change in z, delta z, it will be equal to fx, that is fx 6xy darabkan dengan delta x is 0.02 tambah dengan fy 3x squared tolak 2y darabkan dengan delta y negatif 0.03. So gantikan the value, the original value, this one. The original value x dan y is this one. Okay. 1 dan juga 2. So from here kita dapat dia sama dengan 6 darab 1 darab 2 darab 0.02 tambah 3 darab 1 kuasa 2 tolak 2 darab 2. Okay. Negatif 0.03. So dapat jawapan dia 0.27. This is the changes in z with respect to the changes of x and y. But that is total differential. This is for two variable. Done. And then cuba tengok the next question. Cuba dapatkan the idea in how you are going to solve the next question. Done? Semua? Ya. Okay. So, siap boleh tengok the next question.
So the next question, Alan bagi, okay, use partial approximation to square root of 3.94 multiply with punca kuasa 3 8.02. So in this question dia tak bagi pun apa x dan apa y. So kita akan assume. Okay. Dan nilai perubahan pun dia tak bagi from point berapa to which point. So we will consider the what we call it, the nearest point of 3.94 dan 8.02. So in this case saya akan consider the changes, okay, from 48 to 3.94 dan juga 8.02. Okay. Dan saya consider set 4 darab punca kuasa 3 8.02. This one as x multiply punca kuasa 3 y. Okay. So your x will be 3.94 kuasa 1/2, yang your y will be punca kuasa 3 y. So this is your fx y. Okay. So from here fxy equal to set x darab dengan punca kuasa 3 y. So dapatkan fx partial derivative with respect to x. 1/2 set x. This one sama dengan x kuasa 1/2. Okay. And from here keluarkan 1/2 x kuasa 1/2 negatif 1/2. So jadi 1/2 set x. So this one it will become 1/2 set x. And then the 1/2, okay, 1/2 set x. 1/2 set x. Yang set kuasa 3y ni kita akan assume dia sebagai constant. So salin balik. So cuba dapatkan from here partial derivative with respect to y. Berapa? In this case you have y kuasa punca kuasa 3. That is y kuasa 1/3. Negatif 2/3. Y kuasa 2/3. So 1/3 y kuasa 2/3 set x. Okay. So your x, y from 48 kepada 3.94 dan juga 8.02. Delta y akan sama dengan delta x. So delta x akan sama dengan perubahan bagi x 3.94 minus 4, you will get equal to 0.06. Okay, and the changes in y equal to 8.02 tolak 8.00, 0.02. Okay, so total perubahan in z, delta z akan sama dengan 1/3
2 set X darab dengan set 3Y tambah 1/3 Y kuasa 2/3 set X. Okey, darabkan dengan delta Y. Okey. Dan ini delta X. So dapatlah 1/2 set 4 punca kuasa 38 negatif 0.06 1/3 8 kuasa 2/3 didarabkan dengan set X. In this case, your set X is set 4 darab 0.02. So kalau awak dapat kira dapat changes in Z is negatif 0.027. Fine. That is about total differential for 2 variable. Dan kita tunggu sekejap. Okay, ramai dah siap. Okay, the next one. Kita tengok apa nama dia. Ini dah so. Kita tengok partial total differential untuk 3 variable. Okay, how we are going to find the total differential for 3 variables. Okay, so let W is a function of x, y, and z with the partial derivative of with respective to the x, y, and z given by fx, fy, and fz, and the partial derivative is exists. If delta x, delta y, and delta z denotes the change in the value of x, y, and z, the value respectively, thus the change in W, delta V, delta W also called the total differential of W. And it will be equal to, add up another third variable in here, Z. The total differential with respect to Z. So we are going to have total differential in W, the total change value in W will be partial derivative of X multiply with the changes in delta x in x, partial derivative of y multiply with the changes in y plus partial derivative of z with the changes in z. So let's take a look at the example, how we are going to solve for this one. Banyak pula example. Okay. So the dimension in centimeter of a box changes from 962 to 8.98, 6.03, 1 point. This is 1 point. 1.99. Use partial derivative
to estimate the increment of its volume. Okay. Soalan kedua tu soalan lain. So macam mana kita nak selesaikan the first question? How we are going to solve the first question. Okay. So soalan pertama dia kata this is 1 point. The dimension of a box. Satu kotak berubah daripada 962. So you have a box that will having to be something like this in shape. Okay. And you are going to have X, Y, and Z. Okay. So yang dia kata volume. Let's say volume equal to V. Apa equation volume of a bag, of a box? XYZ. XYZ. Okay, betul. X darab Y darabkan dengan Z. Okay. Dan kita nampak X, Y, Z ni berubah daripada 962 change kepada 8.98, 6.03 dan juga 1.99. So kita nak dapatkan delta V. Okay. So from here, saya tulis balik semua. Volume of a box, okay, V equal to X darab Y darab Z, by which this is your X, this is your Y, and this is your Z. So from here, we want to find delta V. It will be Fx delta X plus partial derivative Y delta Y, partial derivative Z delta Z. Okay. So from here, X, Y, Z equal to 962 and it changed to 8.98, 6.03 dan juga 1.99. So delta X will be equal to 898 tolak 9.0. You will get the changes in X is negative 0.02. The changes in Y 6.03 minus 6.0, it will become 0.03. While the changes in Z from 1.99 from 2 kepada 1.99, that is negative 0.01. So V equal to X, Y, Z. Bezakan terhadap X, you are going to have Y, Z. Bezakan terhadap X, X, Z. Bezakan terhadap Z, you are going to have X, Y. So, masukkan je lah. Delta V will be equal to Vx. Vx is Y, Z multiply with delta X is negative 0.002 plus Xz multiply with 0.03 plus Xy multiply with negative 0.01. So Y Z 6 darab 2, okay, 6 darab 2 darab negatif 0.02 tambah X negatif 0.02, alamak silap, X adalah 9 darabkan dengan 2 darab 0.03 plus X is 9 darab 6 darab negatif 0.01. This one akan sama dengan negatif 0.24. Okay. So we have negative value. Okay. Which indicate that the box is shrink. This indicate the volume of the box is reduced.
reduce or decrease. Okay. Reduce. So dapat dan so yang dan cuba buat soalan kedua. Soalan kedua berkaitan dengan measurement and height of a cone. So this is the application of what we call it a total differential, partial derivative in real life. Normally we will like to find is the changes effect, how much the changes effects for a variable, for a box, for example, for a cylinder, for a cone, for any solid that we are interested, given that we have the equation of the solid. Kudi, alah kudi, alah kudi, kudi, alah kudi, kudi. Dan ada soalan tak so far? Kalau dah, cuba angkat tangan. Okey, soalan kuis saya bagi dalam Telegram group nanti. Awak hantar sampai malam ni lah, pukul 9 hantar dekat Yulen. Ada 2 soalan. Nak bincang boleh, nak tiru pun boleh. Yang penting kau buat, kau hantar. That's why saya bagi masa lama. Tapi kalau tiru pun tirulah secara ilmiah, jangan kau salin je. Make sure you understand lah apa yang awak tiru tu. So, soalan the next question, dia kata, the measurement of radius and height of a cone are known to have maximum error 0.1 cm in each measurement, meaning that the radius, the height, the jari will have 0.1 cm, the error. So, use partial derivative to approximate the maximum possible error in the calculated value of the volume of the cone is the radius and height to be 5 cm and 20 cm. So, from here, tengok soalan ni terus extract what are the information given. Okay. So, yang ada dia kata volume and then you have cone. So, volume of a cone. Apa equation dia? And then you have the height dan juga radius. Apa equation persamaan untuk volume of a cone? Ni masa darjah 6 dulu belajar kan? V equal to what? One over 3 pi r square h. Yep, betul. 1 over 3 pi r squared h. Okay. And from here, dia kata the error is 0.1 cm, meaning that delta r equal to 0.1 cm
and delta height equal to 0.1 as well. So from here dia nak dapatkan delta V. That is equal to VR delta R plus VH delta H. Okay. Partial derivative, that one. Okay. So cuba dapatkan VR. So from here VR partial derivative dia akan jadi 2/3 pi RH. And VH akan sama dengan 1/3 pi R squared. So substitute in the equation. Doktor, Ah, yang ni termasuk dengan 3 variable ke? yang ini sepatutnya 2 variable, Oh, okay. bukan 3 variable. So just pakai yang X delta Z tu je lah kan? Betul. Tak payah ada Z, dia cuma ada X dan juga Y saja. This one will be 2 variable. Variable yang kita berminat adalah R dan juga H. Cuma equation dia ni yang saya bagi ni, dia sebenarnya daripada delta apa kalau yang 2 variable tu? Delta Z. Delta Z sama dengan Fx delta X plus Fy delta Y. Cuma saya nak sesuaikan dengan keadaan kita. Kita cari volume V. That is why saya tukar dia jadi delta V. V R, partial derivative volume terhadap radius delta R plus VH, partial derivative volume terhadap height delta H. So berapa the changes in the height? Okay. Dapat So cuba bagi saya jawapan akhir. Dia punya ni 5/20. So VR 2/3 pi. Radius is 5, height is 20. Delta R is 0.1. Okay. Plus 1/3 pi R squared adalah 5 kuasa 2 diharapkan dengan delta H is 0.1. So akan dapat sama dengan berapa jawapan dia? Betul. 23.565 cm cube. Okay. So itu adalah dia punya perubahan in the volume. Kalau dia positif, dia expand lah. Dia berkembang. Increasing. The cone is expand. Yep. Positive value means the cone is expand. Okay. Okay, the last two questions.
Saya bagi jawapan akhir je, awak buat sendiri boleh? Boleh. Okay. Kita tinggal lagi 7 minit dan awak pun ada nama dia. Ada kelas sekejap lagi. Jadi soalan tak sofa. So saya dah letak dekat dalam group exercise punya jawapan of total differential. Any questions so far? So kalau tak ada